It's time for English on the go, which means we're going to look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. And today's native speaker comes from my home country, the USA. 네, 오늘은 미국에 사는 리처드 씨에게 이야기를 들어볼 겁니다. 리처드 씨는 이제 본인이 푸디다 아니다 이런 이야기를 하기 전에 이 푸디에 대한 자신의 생각을 말하고 있어요. 푸디라는 용어에 대한 생각을 말하고 있는데요. 바로 불러볼까요? 리처드 씨, 나와주세요. The term foodie, I feel like, is a somewhat loaded term because if you're a human, you eat food and all humans need food in order to survive. The term foodie means someone that loves food more than the average person, something like that. If you are a foodie, maybe you have a blog on the internet where you go to different special restaurants when they first open or eat interesting dishes in each particular culture and then blog about it, take photos or video and put your experience on the internet. Or you just have some sort of video show where you talk about food or you go to restaurants and you do it that way. You're deemed a foodie if you have a special interest in food more than the average person. Okay, so Richard gave us a pretty good explanation of the word foodie again, I think. 네, 푸디에 대해서 설명을 잘 해줬어요. 그리고 좀 생각해 볼 수 있는 면도 같이 언급했는데요. 바로 같이 한 줄 한 줄 자세히 공부 시작해보죠. Okay, let's start with the first line. The term foodie, I feel like, is a somewhat loaded term. The term foodie, I feel like, is a somewhat loaded term. 네, 이 표현 진짜 잘 이해를 해야 됩니다. 자, the term foodie. food이라는 용어는 또는 food이라는 표현은 I feel like 저는 어떻게 느낍니다. is a somewhat이라는 것은 다소 어느 정도 나머지는 다 이해가 된다고 하더라도 loaded term 이게 이해가 안 되면 이 문장의 의미 자체가 완전히 무너지는데 food이라는 표현은 제 생각에는 다소 유도적인 용어라고 생각해요 라고 일단 번역을 했어요. So he said a loaded term, loaded. 네. It has several meanings, but one here I think he means is it has many hidden meanings as well. 네. Right? It's not just something you can look at the surface. 맞아요. 표면만 보고 딱 표면적으로만 보고 의미를 파악할 수 있는 게 아니고 숨겨진 뜻이 많다. Right. 그래서 loaded 자체가 유도적인 또는 숨은 뜻이 있는이라는 말인데 예를 들어서 loaded 뒤에 질문을 붙이면 Yeah, you could say a loaded question. A loaded question. loaded question이라고 했을 때 어떤 질문일까요? So something like asking about someone's salary, and things 네. like that. 네, 그러니까 그 질문에 대해서 답변을 했을 때 그 답변 자체가 중요할 수도 있지만 Right. 뭔가 더 이끌어내고 싶은 Yeah. 더 그 의도하는 바가 있는 그런 질문을 말해요. loaded question, 유도신문 같은 거, 유도적인 질문. So you don't like Megan, right? No. I don't mind working with her. I mean, to be honest, 이렇게 약간 질문 하나로 뭔가 쏟아져 나온다. That's a loaded question. It is a loaded question because it has somewhat of a kind of serious or very important answer. 네, 숨은 의도가 있는 경우도 이렇게 쓰고요. 또는 loaded term, 여기서는 이제 foodie를 loaded term이라고 했는데 loaded term, loaded language라고 하면 어떤 감정이 느껴지게끔 의도된 표현이라는 거예요. 그래서 리차드 씨가 왜 foodie가 그냥 음식을 좋아하는 사람 이걸로 이해되고 끝나는 게 불충분하다고 생각하는지 Right. 바로 다음에 이야기를 해줄 겁니다. Let's see what he says next then. Because if you're a human, you eat food and all humans need food in order to survive. Because if you are a human, you eat food and all humans need food in order to survive. 네, because if you are a human 왜냐하면 사람이라면, 인간이라면 you eat food and all humans need food in order to survive. 누구나 음식을 먹어야 되고 그다음에 to survive. 생존하기 위해서, 살기 위해서 all humans need food. 모든 인간이 음식이 필요하기 때문이거든요. 그러니까 굳이 food이라는 말이 없어도 되는데 더 있어 보이려고, 더 멋있어 보이려고 아니면 약간 음식을 좋아한다는 거를 핑계로 삼으려고 만든 용어 아니냐라고 생각했다면 it's a loaded term 이렇게 말할 수 있는 거죠. For sure. Would you agree? I definitely agree with that. For So sure. yeah, basically to explain it again in English, everybody loves food. Everybody has to eat food, but the
But in Richard's opinion, I think, the fact that there's another term, foodie, Right. they want to make it sound a little more special. Yeah, That's the intended, I guess, meaning. for sure. All right. Yeah. I kind of agree with that, but then kind of don't. But that's okay Yeah. because everyone has their own opinion. 맞아요. Right? So why don't we move on to the next one? The term foodie means someone that loves food more than the average person. Something like that. The term foodie means someone that loves food more than the average person. Something like that. 네. The term foodie, 다시 한번 설명을 하면서, means someone, 어떤 사람을 의미하는데요. That loves food more than the average person. 평균 이상으로 음식을 좋아하는 사람을 가리킨대요. Something like that. 뭐 그런 거예요. 정확한 이제 정의라는 게 딱 있진 않잖아요. Yeah. Because everybody So has a different. Not sure. Everybody's kind of different about it because it is one of those newer words. So I feel like it takes time to establish it. Right? 그래서 문장 뜻은 그렇고 여기에 나오는 표현 중에 재밌는 게 more than the average person. Why the average person? Well, because the average person, we all know what he's talking about. And he already mentioned before, everyone needs food to live. So the average person. 네. Right? 그래서 평균 이상으로 어떻다라고 할 때 그냥 가장 쉽게 말할 때는 the easiest way to say it is more than average. 이렇게 하면 제일 쉬워요. Right. 근데 more than average가 너무 식상하다. Right. more than the 붙이고 average person, company. Or whatever it is, school, brand. Yeah. So Megan is, let's say, stronger than the average person. 평균 이상 힘이 셉니다. 이렇게 Not the 말할 수도 average 있고. person, the average lady. The average lady. Or Megan is, I guess, more of an early bird than the average person. Yeah. 평균 이상으로 일찍 일어납니다. 이렇게 말하고 싶을 때 항상 그 평균을 more than average도 괜찮은데 more than the average person. 여기서 Right. 더가 중요합니다. Right, and you would never say more than average people. You can, it will still be correct, but it's usually the average person. 마치 세계에 딱 평균에 해당되는 그 사람이 한 명이 딱 있는 것처럼. Just, imagine someone being the average person. Right. The classic example of an average person. Yes. That's what I think of. 이렇게 항상 단수로 the 붙여주고 average, 그 다음에 사람까지 쓴다는 거 꼭 기억해 주시고요. 다음 문장 바로 보실까요? If you are a foodie, maybe you have a blog on the internet where you go to different special restaurants when they first open. If you are a foodie, maybe you have a blog on the internet where you go to different special restaurants when they first open. 여러분이 foodie라면 maybe 어쩌면 이럴 수도 있죠. Or maybe something else. 그래서 maybe you have a blog on the internet, 인터넷에 블로그를 갖고 있을 수도 있어요. Where 그 블로그 안에서 뭘 하냐면 where you go to different special restaurants, 다양한 특별한 식당들에 가봐요. When they first open. 처음에 딱 문을 열었을 때 가보는 거죠. Maybe you can be invited. Yeah, Or- especially if your blog is very popular, all the restaurants will invite you out to come and test and review their restaurants. 네, 초대를 받았을 수도 있고 아니면 직접 그 찾아서 돈을 내고 갈 수도 있겠지만 아무튼 maybe you have a blog on the internet 이 부분 재밌고요. 또 하나 재밌는 거는 인터넷상에 블로그가 있다고 하면서 where를 붙였어요. Oh, yeah. Yeah. Because we think of it like it's on the internet, so we're kind of thinking of it as a place. Yes. In this blog, what do you do? Yes. Yeah. In this blog 또는 on this blog, Right. what do you do? 핵심인 것 같아요. 그래서 이걸 잘 보시면 a blog where you go to restaurants. 식당들에 가보는 블로그, 그러니까 블로그 안에서 식당들에 갈 수는 없잖아요. Right, 근데 no. 그 글 안에 내용이 식당 간다는 이야기죠. Right. It's the contents that are in the blog, right? Okay? Okay, let's move on to the next one. Or eat interesting dishes in each particular culture and then blog about it. Or eat interesting dishes in each particular culture and then blog about it. 네, 앞부분에서 계속 이어지고 있습니다. Or eat interesting dishes. 새로 식당이 문을 열었을 때 가보는 것 이외에도 흥미로운 음식들을 먹어보는 거예요. Of course. In each particular culture and then blog about it. 특정 문화별로 흥미로운 음식들을 먹어보고 So you go to eat some Greek dishes. And then you switch and have some Swedish dishes, some Italian dishes. Italian. I've never had Swedish dishes. Really? 네, 한국에서 스웨덴 음식 파는 곳이 있나요? No, there Okay. are no Swedish dishes served so, in Korea. Yeah, so you can refer to the Swedish cuisine as a particular culture Yeah. or
dishes in that particular culture. 그런 다음에 거기서 밥을 먹어보고 and then blog about it. 블로그도 이렇게 동사로 쓸 수가 있다는 걸 볼 수 있죠. Yeah. So you can be like, oh, I'm blogging today, or I'm going to blog about that. 맞아요. Right? 블로그에 글 쓸 거다라는 말을 I am going to blog about it. 만약에 비디오 블로그라면 I'm going to vlog about it. With a V. 네, V를 넣어줘야겠죠? B 대신에 비디오 블로그니까. Blog. Okay, let's move on to the next one. Take photos or video and put your experience on the internet. You take photos or video and put your experience on the internet. 어떤 식당에 가서 블로그를 한다고 하면 이제 블로그에 올린다는 거 하면 이런 활동들이죠. You take photos or video. 재밌는 거는 photos는 복수인데요. Why is it not videos? Videos? Well, because we think of video footage. We think of all the footage as being one thing. 네, Yeah. 영어 공부하실 때 이렇게 내가 알고 있었던 그 규칙과 다르게 말이 좀 나왔다. 그러면 뭔가 이유가 있는지 한번 확인해 보는 것도 좋아요. 물론 실수로 말했을 수도 있죠. You take videos, you take photos, 다 SS 붙여야 되는데 실수로 말할 수도 있어요, 원어민들도. 그렇지만 take video도 쓰는 말이거든요. Yeah. 세지 않고 그냥 video footage, Yeah, because 영상. we think of it as something that's not countable sometimes. Just video, footage. It's 맞아요. one thing, kind of. 그렇지만 take photo는 안 하죠. Take Yeah. a photo. 사진은 한 장, 두 장 이렇게 셀 수 있기 때문에. Yes, so in that case of pictures, you have to always count it. I'm going to take a photo, take 10 photos. Yes. Right. 그렇지만 take a video도 괜찮고 take video도 괜찮다는 거 기억해 주시고요. And put your experience on the internet. 그런 다음에 인터넷에 경험을 올리는 거예요. You publish your experience on the internet. And he tells us more that you can do next. Or you just have some sort of video show where you talk about food, or you go to restaurants and you do it that way. Or you just have some sort of video show where you talk about food, or you go to restaurants and you do it that way. 네. 또는 그냥 블로그에 사진 올리거나 비디오 올리는 거 말고 블로그 자체가 아닌 영상 채널에 or you just have some sort of video show. You have a video show. Yes, Yeah. you also have a video show Yeah. online. Yeah. Or you can also say video channel. 비디오 채널이라고 부를 수도 있는 의미인 것 같아요. 여기서는 show라고는 했지만 그래서 아니면 비디오 방송 또는 비디오 채널이 있어서 where you talk about food 거기에서 음식에 대해서 이야기를 하거나 or you go to restaurants 아니면 식당에 가면서 and you do it that way. 여기서 that way라고 말한 거는 앞에 말했던 글 쓰는 블로그랑 여기서는 that way. That way, in Yeah. the way of having an online channel Yes. versus a vlog, Yeah. right? blog and a video Channel. channel. 이렇게 that way라고 했습니다. So let's look at the last sentence. You're deemed a foodie if you have a special interest in food more than the average person. You are deemed a foodie if you have a special interest in food more than the average person. 네, 이제 마지막으로 정리를 하고 있어요. Yeah, so he's just kind of summarizing everything. 네, you are deemed a foodie if you have a special interest in food more than the average person. 다시 한번 나오고 있네요. The average person. 한번 세 번만 읽어드릴게요. The average person. The average person. The average person. The average person. 그냥 more than the average person 통째로 많이 쓰이니까 알아두시고 Yep. 문장 앞에 deem이라고 하는 재밌는 단어가 나왔어요. So deem is kind of like the way people think about you or kind of categorize you, right? You're deemed as, you're being thought of as something. 맞아요. deem하고 가장 비슷한 단어는 consider예요. consider. Oh, yeah. You're being considered a foodie. 네, 그래서 deem 다음에 어떤 목적어가 나오고 그 다음에 어떤 존재인지 보어가 나올 수도 있고 deem하고 목적어 as가 붙을 수도 있어요. consider도 똑같거든요. I consider you a friend 이렇게 말할 수도 있고 저는 당신을 친구로 생각합니다. 또는 I consider you as a friend. 둘 다 괜찮아요. deem도 마찬가지로 I deem you a friend. I deem you as a friend. 이렇게 되는 것이 deem이고요. 참고로 여러분 그 인터넷상에서 뭔가를 구매할 때 또는 앱 같은 거 구매할 때 그 코드를 받아서 그 코드를 입력하면 결제 안 하고 받을 수 있는 경우 있잖아요. 그때 redeem 비슷한 게 쓰여요. 바로 redeem이 씁니다. redeem. 네, 그때 Right. 그 redeem이라는 것은 이렇게 쿠폰 코드 입력해서 바로 받을 수 있다는 의미니까 redeem하고는 좀 달라요.
Yeah, so in that case, it's a little bit different. Okay. Okay, so that wraps up Richard's clip. Why don't we review by taking a look at it one more time? The term foodie, I feel like, is a somewhat loaded term because if you're a human, you eat food, and all humans need food in order to survive. The term foodie means someone that loves food more than the average person, something like that. If you are a foodie, maybe you have a blog on the internet where you go to different special restaurants when they first open or eat interesting dishes in each particular culture and then blog about it, take photos or video and put your experience on the internet. Or you just have some sort of video show where you talk about food or you go to restaurants and you do it that way. You're deemed a foodie if you have a special interest in food more than the average person.